Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, okay. Very good, extraordinary concept, sir. Section 2, subsection 22, class A to class E. Yes, okay. Resound వస్తుంది. ఎవరైనా స్పీకర్ ఆన్ చేశారా? Class A, class B, class C, class D, and also class E. Each and every class is very important. నేను మీకు ఆ రోజు చెప్పేటప్పుడు ఓకే 2 subsection 22 class A to class D. In all these 4 cases, notes మీరు తర్వాత రాసుకుందరు. ఒక్కొక్క కేసుకి నేను చెప్తాను tax treatment కూడా. Okay. In all these 4 cases, any dividend is received by the shareholders from the domestic company. Okay. The same is okay, exempted in the hands of the shareholders up to rupees 10 lakhs as per section 10 subsection 34. In case of the aggregate dividend received by the shareholders from the domestic company, if it exceeds rupees 10 lakhs, okay, there is a taxable at the rate of the 10% as per section 115 BBDA. So what is that okay, deemed dividend okay, A to D, okay, from A to B, C, D and E. In all these cases, okay, that is called as the deemed dividend. The term dividend includes deemed dividend, interim dividend, and also final dividend also. In this case, the first case is section 2, subsection 22, class A, distribution of assets. Okay, the assets is distributed by the company to its shareholders. Okay, assets is distributed by the company to its shareholders to the extent the company having accumulated profits. Yes, okay. Company దగ్గర accumulated profits ఉన్నాయి సార్. ఈ accumulated profits ని shareholders కి distribute చేస్తున్నారు సార్. That is distributed by way of the assets. Whether it is distributed by way of the either cash or kind. Yes, the same is received by the shareholder from the domestic company. In this case, the same will be treated as a deemed dividend and the same will be taxable in the hands of the shareholder. Yes, okay. That means as per section 10 subsection 34 clause కూడా ఇక్కడ అప్లై చేయాలి సార్. Sir, very important. The distribution of assets may be distributed by the company by way of cash or kind also. Yes, okay. That is the first point, sir. Yes, okay. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సార్. Clause A heading is distribution of assets. Yes, okay. That is the distribution is by way of the either cash or kind. Yes, okay. In case of any assets is distributed by way of the kind. Sometimes yes, okay, company దగ్గర general reserves, yes, okay, other reserves ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి సార్. ఈ రిజర్వ్స్ లోంచి కంపెనీ yes, okay, షేర్ హోల్డర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు సార్. అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అంటే కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఎప్పుడో లాస్ట్ 10 years ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రాఫిట్స్ అన్ని అక్యుములేట్ అయ్యి కంపెనీ దగ్గర రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి. ఈ రిజర్వ్స్ ని షేర్ హోల్డర్స్ కి ఎంతో కొంత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు సార్. దట్ మీన్స్ దట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ బై వే ఆఫ్ ది ఎదర్ అసెట్. సచ్ అసెట్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బై వే ఆఫ్ ఎదర్ క్యాష్ ఆర్ కైండ్. ఇక్కడ ఎవరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే డొమెస్టిక్ కంపెనీ. డొమెస్టిక్ కంపెనీ ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు సార్ అంటే షేర్ హోల్డర్స్ కి. అర్థమవుతుందా సార్? Sir, each and every point important. Yes, okay. Yes, given by the domestic company to the shareholders. The same is received by the shareholder either cash or kind. In this case, in the hands of the shareholder, yes, okay, section 10 subsection 34 is applicable. That means subject to yes, okay, 115 BBDA. Yes, okay, you know very well. That means 115 BBDA applicable ante what is the threshold limit of the 115 BBDA limit sir ante up to 10 lakhs is exempted. 10 lakhs is yes, okay, taxable in the hands of the shareholder. In the hands of the shareholder under the head income from other sources at the rate of the 10% without giving any basic exemption limit. Then మీకు ఆ రోజు ఇచ్చింది జస్ట్ ట్రైలర్ లాంటిది సార్, కానీ 1.5 hours చెప్పాను. Yes, okay, domestic company. Here, domestic company, in the hands of the domestic company, is it liable to the dividend distribution tax? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Yes, in the hands of the domestic, no, na? In the hands of the domestic company, the company is liable to pay the dividend distribution tax under section 115O. నేను మీకు కరెక్ట్ గా చెప్పానో లేదో మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ చూపెడతాను చూడండి. A to D కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ చార్ట్ వేసాను చూసుకోండి. సెక్షన్ 2 subsection 22 class A to D. Yes, okay, that means in the hands of the shareholder.
in the hands of the shareholder. Yes, A to D. Yes, okay. In the hands of the shareholder resident in India. Yes, okay. Except companies and funds trust up to 10 lakhs is exempted. Beyond 10 lakhs, 115 BBDA is applicable. A to D. In the hands of the domestic company, yes, okay. Corporate dividend distribution tax is applicable at the rate of the 15%. Separate to answer. Okay. Okay, na? Next, 2 subsection 22 clause E కి ఏం చెప్పానో చూడండి సార్. In the hands of the shareholder is exempted. Yes, again. Next, in the hands of the company, yes, again, the company will be liable to pay the dividend distribution tax at the rate of the 30%. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. ఆ రోజు నేను మీకు చెప్పేటప్పుడు ఏ ఏంటి, బి ఏంటి, సి ఏంటి, డి ఏంటి, ఈ ఏంటి అనేది చెప్పలేదు సార్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. సార్ ఫస్ట్ పాయింట్, ఎస్ సార్, కంపెనీ ఏమి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సార్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అసెట్స్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సార్. ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నారు సార్ అంటే అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు సార్. ఎస్ ఓకే, సచ్ అసెట్స్ ఈస్ రిసీవ్డ్ బై ది షేర్ హోల్డర్ బై ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ కైడ్. Yes, again, in the hands of the shareholder, 115 BB and DA and 10 subsection 34 is also applicable. In the hands of the domestic company, 115 O is applicable. Let us take one example, sir. Simple example. Example number 1. Yes, okay. ABC Limited has a share capital of, sir, Amma. ABC Limited has a share capital of rupees 50 lakhs. This is the company share capital, 50 lakhs. Yes, again, and the company having a general reserve 40 lakhs. Yes, again, general reserves అంటే profit, yes, again, accumulated profits ఏనా? Yes, sir. సార్ accumulated profits ఏనా? మీ yes, again, మీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉంటాయి సార్. షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ లో ఫస్ట్ షేర్ క్యాపిటల్, తర్వాత రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అంటారు. ఓకేనా? Okay, sir. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. కంపెనీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 50 lakhs. నెక్స్ట్ accumulated profits ఎంత ఉన్నాయి? 40 lakhs. Yes, one of the shareholder, Mr. A, he is the shareholder. He holds 2% of the shares in the ABC Limited. ఎంత percentage shares ఉన్నాయి? 2%. 2%. And he has received a dividend of rupees 30,000. Dividend of rupees 30,000 dividend receive చేసుకుంటున్నాడు సార్. దట్ మీన్స్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సార్. ఎస్ఏగే ఏబిసి లిమిటెడ్ లో ఎస్ఏగే 50 lakhs rupees ఇస్ అ షేర్ క్యాపిటల్. ఎస్ఏగే 50 lakhs rupees. అందులో నా షేర్ ఎస్ఏగే షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ ఎస్ఏగే మిస్టర్ ఏ షేర్ హోల్డర్ ప్యాటర్న్ ఎంత సార్ అంటే 2%. అండ్ ఎస్ఏగే నెక్స్ట్ in this case the company ఎస్ఏగే let us take one example. In this case the company declares dividend. ఈ డివిడెండ్ 30,000 రిసీవ్ చేసుకున్నాడు సార్. కంపెనీ దగ్గర అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత ఉన్నాయమ్మా? 40 lakhs. అంటే ఏ షేర్ ఈ 40 lakhs లో ఎస్ఏగే దట్ మీన్స్ 40 lakhs ఇంటూ ఏ షేర్ ఎంత ఉంది సార్ అంటే ఇందులో ప్రాఫిట్స్ లో కూడా 2%. దట్ మీన్స్ 80,000. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. అర్థమవుతుందా? ఇన్ దిస్ కేస్ ఎస్ఏగే ఇఫ్ Mr. A receives the dividend from the ABC Limited, this 30,000 dividend shall be treated as the deemed dividend to the extent of accumulated profit. Yes, okay. Next, wait. Accumulated profits ఎంత ఉన్నాయి? 40 lakhs. ఏ షేర్ ఎంత? ఏ షేర్ ఆ accumulated profit ఎంత? 80,000 కాకుండా నేను 1,10,000 తీసుకున్నాను సార్. అప్పుడు 80,000 వరకే నీకు డీమ్డ్ డివిడెండ్ కాన్సెప్ట్ అప్లై సార్. రిమైనింగ్ 30,000 ఈజ్ అడిషనల్ డివిడెండ్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Our first point is over, sir. Yes, again, distribution of assets. Such asset is distributed by the domestic company to its shareholders, whether it is distributed by way of the either cash or kind. Yes, again, next, and also the same is received by the shareholder from the domestic company. In the hands of the shareholder, yes, again, up to rupees 10 lakhs is exempted. Beyond 10 lakhs is taxable in the hands of the shareholder and the head income from other sources at the rate of the 10%. In the hands of the domestic company, 115O is applicable. If 115O is applicable, yes, again, ఇది class A కాబట్టి 15% corporate dividend tax 30% సార్. 15%. అర్థమవుతుందా సార్? మొన్నే చెప్పానమ్మా సార్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir.
చెప్పట్లేదు. Yes, sir. వెయిట్. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సార్. ఎస్ఓకే XYZ లిమిటెడ్ హ్యాస్ ఏ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 60 lakhs rupees 60 lakhs అండ్ కంపెనీ హ్యావింగ్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ లేనప్పుడు మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేము సార్. కంపల్సరీ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఉండాలి. వాట్ ఇస్ ద షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది కంపెనీ? 60 lakhs. Accumulated profits 50 lakhs. Sir, please cooperate. Yes, out of this 50 lakhs, 30 lakhs have been capitalized. Sir, whether that accumulated profit have been capitalized or not, that is irrespective of the fact. Yes, okay, what is the total accumulated profits? 50 lakhs. అందులో ఎంత క్యాపిటలైజ్ చేశాను సార్? క్యాపిటలైజ్ చేయటము అంటే ఎస్ఓకే సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ కానీ లేదా రిడమ్షన్ ఎస్ఓకే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ రీడీమ్ చేయటం కానీ ఎస్ఓకే క్యాపిటలైజ్ చేసినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది CRR అకౌంట్ అంటారు. మీ కంపెనీస్ యాక్ట్ లో ఉంటుంది, క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ మొత్తం అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత ఉన్నాయి? 50 lakhs. అందులో ఎంత క్యాపిటలైజ్ చేశారు? 30 lakhs. అంటే నాన్ క్యాపిటలైజ్డ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 20 lakhs. 20 lakhs. Yes, okay. In this case, whether it is capitalized or not, yes, okay, that means the distribution is distributed by the domestic company to its shareholders to the extent of his shareholding pattern. To the extent of his shareholding pattern. His and our sir and shareholder. Yes, okay, that means one of the shareholder, Mr. C. Mr. C is the one of the shareholder. He holds 3% of the share capital in that company. What is the shareholding pattern? 3%. 3%. And he has received a dividend of rupees 1,20,000 from the XYZ Limited. Enta dividend receive chestunnaru sir? 1,20,000. 1,20,000. XYZ Limited share capital entama? 60 lakhs. Company దగ్గర accumulated profits ఎంత ఉన్నాయి సార్? 50 lakhs. 50 lakhs. అందులో ఎంత క్యాపిటలైజ్ చేశాడమ్మా? 30 lakhs. అసలు మనకి క్యాపిటలైజ్డా నాన్ క్యాపిటలైజ్డా మనకు అన్నేసరి. ఎంటైర్ 50 lakhs లో సి షేర్ ఎంత? 3%. దట్ మీన్స్ 3%. అంటే అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్ నాకు ఎంత వరకు రావాలి? 1,50,000. నాకు ఎంత వచ్చింది? 1,20,000. ఇక్కడ నేను ఒక పాయింట్ చెప్పా. టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎస్ఏ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఎస్ఏ దిస్ 1,20,000 షల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ఏం చెప్పా? డీమ్డ్ డివిడెండ్. Dividend. అర్థమైందా? Yes, sir. దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్. ట్రీట్మెంట్ ఎస్ఏ ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్. ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్దాం సార్. ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఎస్ఏ ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఎస్ఏ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్. In the hands of companies. Next, in the hands of shareholder. In the hands of companies, section 115(o) is applicable. In the hands of companies, that's okay. That means D, domestic company. That's okay. Section 115(o) is applicable. In the hands of the shareholder, that's okay. Up to rupees 10 lakhs lakhs. exempted under section 10 subsection 34. 34. Okay na? Yes, sir. Beyond that ఇక్కడ మన కంపెనీ అంటే ఏ కంపెనీ? డొమెస్టిక్ కంపెనీ, ఫారిన్ కంపెనీ? Domestic company. SK beyond that SK section 115 DBDA is applicable at the rate of the 10%. 10%. అర్థమైందా? Yes, sir. Next, wait sir. For suppose the SK XYZ Limited SK accumulated profits is 25 lakhs. What is the accumulated profit? 25 lakhs. And that SK Mr. X is one of the major shareholder. He received 15 lakhs as a dividend from the SK XYZ Limited. SK is one of the major shareholder. Company having accumulated profit 25 lakhs. Out of that, Mr. X received 15 lakhs. Explain the tax treatment annadu anukondi sir. SK first of all, SK this 15 lakhs is chargeable to tax in the hands of the Mr. X. Up to 10 lakhs is exempted. Correct na? Yes, sir. Yes, sir. Respond out la. Yes, Yes, sir. X is the shareholder. మీరు ఇలా Yes, కనుక sir. చెప్పకపోతే నేను పైన చెప్పుకుంటా వెళ్ళిపోతా. మీకు ఉందని కూడా తెలియదు ఈ కాన్సెప్ట్. Shareholder, sir. X is one of the shareholder. కరెక్టే సార్. ఎస్ ఓకే. ఆయన షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ కి డివిడెండ్ ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు?
15 lakhs. 1 lakh 50 lakhs, sir. 50 lakhs. 15 lakhస్ రిసీవ్ చేసుకో. కంపెనీ దగ్గర అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత ఉన్నాయి? 25 lakhs. బియాండ్ దాట్ ఇవ్వలేడు సార్. ఎస్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ 30 lakhs డివిడెండ్ ఇస్తే ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిస్తాడు? అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది? 25 lakhs. 25. ఎస్ సార్, టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ దట్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్. అంటే ఎక్స్ ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు? 15 lakhs. 15 lakhs. 15 lakhs. X is the one of the individual, XYZ Limited is the domestic company. From XYZ Limited point of view, 115O is applicable. Correct, na? Yes, sir. In the hands of the domestic company, 115O is applicable. In the hands of the shareholder, up to 10 lakhs is exempted as per section 10, subsection 34. Beyond that, section 115 BBD is applicable at the rate of the 10%. 10%. First case అర్థమైందా? Yes, sir. Very sure. Yes, sir. Sure, sir. నెక్స్ట్ కేస్ 2 చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఎస్ఏకే నేను మీకు నోట్స్ ఇస్తాను సార్. సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 22 క్లాస్ బి ఎస్ఏకే. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎస్ఏకే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డెబెంచర్స్ ఎస్ఏకే. నెక్స్ట్ డిపాజిట్ సర్టిఫికేట్స్, distribution of debentures, deposit certificates given to equity and preference shareholders. Equity and preference shareholders. In case of SAG, a distribution of debentures or deposit certificates SAG and also securities are given to the either equity and preference shareholders to the extent of accumulated profits. A point మర్చిపోకూడదు సార్. To the extent of accumulated profits, whether capitalized or not, even though if it is capitalized or not capitalized. Yes, okay. And also one more important point, as a 2 marks true or false ga adagataniki chance sir, very important. Yes, okay. Next, bonus shares given to the preference shareholders. Bonus shares given to the preference shareholders is treated as a deemed dividend. In case of if bonus shares are given to the equity shareholders, it shall not be treated as a deemed dividend. Very important point, amma. As a debentures and deposit certificates are given to the both equity as well as preference shareholders. To the extent of his accumulated profits, the same will be treated as a deemed dividend. And also any bonus shares, meeku telsi concepts and bonus shares, any bonus shares are given to the preference shareholders, that is also treated as a deemed dividend. However, if bonus shares are given to the equity shareholders కి బోనస్ షేర్స్ ఇచ్చారంటే వాళ్ళ షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ ఆల్సో ప్రాఫిట్స్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. ప్రాఫిట్స్ అండ్ క్యాపిటలైజ్, దట్ మీన్స్ క్యాపిటలైజ్డ్ ప్రాఫిట్స్ ని షేర్ క్యాపిటల్ గా ఇష్యూ చేస్తారు. బోనస్ షేర్స్ ఆర్ గివెన్ టు ది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, దట్ మీన్స్ ద సేమ్ విల్ నాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ డీమ్డ్ డివిడెండ్. ఈ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ కేసులో ఏం ఇష్యూ చేస్తున్నాడు సార్? ఫస్ట్ కేసులో ఎసెట్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ది షేర్ హోల్డర్స్. ఎలా ఇస్తున్నారు సార్? దట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ బై వే ఆఫ్ ది ఎయిదర్ క్యాష్ ఆర్ కైండ్. సెకండ్ కేసులో ఎలా ఇస్తున్నారు సార్ అంటే ఏదర్ డెబెంచర్స్ ఇవ్వచ్చు సార్. డెబెంచర్స్ ఇస్తే విత్ ఇంట్రెస్టా వితౌట్ ఇంట్రెస్టా, మేబీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ది టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. ఆర్ డిపాజిట్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఇంట్రెస్ట్. Both debentures and deposit certificates, both these are given to the either equity or preference shareholders. The same will be treated as a deemed dividend. Next, however, any bonus shares are given to the preference shareholders, the same will be treated as a deemed dividend. If any bonus shares are given to the equity shareholders, it will not be form part of the deemed dividend. అర్థమవుతుందా? What about tax treatment sir? Same as above. ఎందుకని సార్ అంటే మీకు A to D సేమ్ అని చెప్పినట్టున్నా ఆ రోజు, ఓకేనా? Yes, sir. సార్ ఏ బి ఒకసారి చెప్తా, సిడి ఒకేసారి చెప్తా, ఈ అనేది బ్రేక్ తీసుకునే చెప్పాలి. ఎస్కే ఈ 4 నేర్చుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే ఈ ఒకటి నేర్చుకోవడం ఒక ఎత్తు. ఓకే, అర్థమైందా? ఫస్ట్ హెడింగ్ డీమ్డ్ డివిడెండ్. ఎస్కే డీమ్డ్ డివిడెండ్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి సార్. పెట్టుకున్నారా? డీమ్డ్ డివిడెండ్. డీమ్డ్ డివిడెండ్ section 2 subsection 22 clause A to clause E. Deemed dividend. Okay, next section 2 subsection 22 clause A.
Section 2, subsection 22, class A, distribution of assets, either cash or kind. Hello. Class లో ఉన్నాను, మళ్ళీ చేస్తాను. Distribution of assets, cash or kind. Distribution of assets, cash or kind. Heading పెట్టారా సార్? పెట్టాం సార్. సార్ అదర్వైజ్ నేను నోట్స్ తీసేస్తా, ముందే చెప్తున్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ డివిడెండ్ ఇంక్లూడ్స్, మీరు రాసుకోండి. డివిడెండ్ ఇంక్లూడ్స్ dividend includes any distribution of assets, any distribution of assets dividend includes any distribution of assets by a company to its shareholders, 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 to the extent to the extent మా విజయ్ ఫోన్ చేస్తున్నారు మీరు? To the extent the company possess accumulated profits, 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 bracket lo whether capitalized or not, నేను గుంటూరులో ఉన్నాను మాము, క్లాసులో ఉన్నాను, చూసి నాకు చెప్పు. ఏం కాదులే, నువ్వు చెప్పు, చెప్తా. ఏం కాదు, నువ్వు చూసి చెప్పు. వాట్సాప్ ఉంటే నాకు పెట్టి వేరే వాళ్ళ దగ్గర పెట్టించు. చూసి నాకు చెప్పు మా, ఏముంది. క్లాసులో ఉన్నా, ప్లీజ్ తొందరగా చెప్పు. క్లాస్లో ఉన్నా, తొందరగా చెప్పు. ఓకేనా?
to the extent the company possesses accumulated profits, whether capitalized or not. Underline చేసుకుంటామా distribution of assets. Sir. sir. Distribution of assets, underline. Okay, sir. Company possesses accumulated profits, underline. Underline చేసారా? Yes, sir. Next, second point, the distribution of assets may takes place. The distribution of assets may takes place. The distribution of assets may takes place in cash or kind. The distribution of assets may takes place in cash or kind. The distribution of assets may takes place in cash or kind. Underline sir, cash or kind. Sir, మరి kind లో వస్తే okay, how to determine the value, sir? Sir, how to determine the value? Fair value. Fair value to holding percentage, sir. No, market value shall be taken. Yes, okay, no doubt. Where assets have been distributed in kind, 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 market value of the asset, market value of the asset on the date of distribution, market value of the asset on the date of distribution. Market value of the asset on the date of distribution. Cash flow వస్తే అని అడగొద్దయ్యా. ఎంతో రాస్తున్నారో లేదో నా సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది చెప్తున్నారు. రాస్తున్నాను సార్. రాస్తాను సార్. Market value of asset on the date of distribution. Underline sir, asset is received in kind. Yes, okay. Market value, underline. Date of distribution, underline. Next, tax treatment. నోట్స్ మీరు ఎవరికన్నా ఇచ్చినా కానీ మీరు పాస్ అవ్వరు సార్, ఫెయిల్ అవుతారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ గుర్తుంటుందా? గుర్తుంది సార్. నా నోట్స్ మీరు ఎవరికైనా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే చూయించినా ఎస్ మీరు పాస్ అవ్వరు, ఫెయిల్ అవుతారు. మనోళ్ళకి సార్, మనోళ్ళకి కూడా ఇవ్వకూడదు. నేను ఇక్కడ మన కాలేజ్ దగ్గర ఉన్నాను సార్, గురవి కాలేజ్ దగ్గర. స్కూల్ ఉంది చూసారా, పోలీస్ స్టేషన్ బ్యాక్ సైడ్, మీ పోలీస్ స్టేషన్ బ్యాక్ సైడ్ రండి, క్లాస్ జరుగుతుంది. పర్లేదు, బ్రేక్ ఇస్తాను రండి. నెక్స్ట్, ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్. ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ మీరు ఎవరికి ఇవ్వకూడదు సార్. మీ నోట్స్ మన క్లాస్ వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వకూడదు, ఈవెన్ దో ఆబ్సెంట్ అయినా. ఓకేనా? ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్. అయ్యా రవి సార్ చెప్పాలి. మనాలు మనం తీసుకోవట్లా సార్. లేదు, నోవే. ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్. క్లాసు ప్రెసెంట్ అయితేనే ఓకే నోట్స్ వాల్యూ సార్. చాట్లు వేసి మీకు నీట్ గా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారా? ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్. మీరు కష్టపడ్డారు. ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ కంపెనీ. ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది షేర్ హోల్డర్స్ అప్ టు రూపీస్ చెప్పాలి. 10 lakhs is exempted. 10 lakhs is exempted. Above 10 lakhs. Wait, under section 10 subsection 34. 44. Above
10 lakhs. ఇక్కడ మీరు అగ్రిగేట్ డివిడెండ్ తీసుకోవాలమ్మా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డివిడెండ్ కాదు. అగ్రిగేట్ డివిడెండ్ అంటే దట్ మీన్స్ ద అగ్రిగేట్ డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ది డొమెస్టిక్ కంపెనీస్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. అబౌట్ 10 lakhs. సార్ సార్ ఇప్పుడు అబౌట్ 10 lakhs కింద ఎక్కువ వస్తే కన్నా ఈ టాక్సిబుల్ అండర్ హెడ్ 115 BBDA సార్? ఈజ్ taxable under that income from other sources SAG at the rate of the 10% under section 115 BBDA. ఓకే. Percent under section 115 BBDA. Okay. In the hands of the domestic company, section 115O is applicable. 115O is applicable. CDT, corporate dividend distribution tax at the rate of the 15%. Add surcharge at the rate of 12%. Health and education cess at the rate of 4%. That's all. Raskuntara. Next, tax of treatment. Chart is rendu gada wait cheskondi. In the hands of the shareholders. In the hands of the shareholders. Okvaipu, in the hands of domestic companies. Okvaipu. Up to rupees 10 lakhs is exempted. Bracket lo aggregate amount. Aggregate amount. Up to rupees 10 lakhs is exempted. Aggregate amount. Up to rupees 10 lakhs is exempted under section 10 subsection 34 aggregate amount. ఇక్కడ షేర్ హోల్డర్ ఏమై ఉండాలి? రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా? రెసిడెంట్. అది కూడా మీరు చూసుకోవాలి. షేర్ హోల్డర్ రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్, above rupees 10 lakhs, above rupees 10 lakhs, 10% under section 115 BBDA. 10% under section 115 BBDA. $10 lakhs దాటిందంటే 115 BBDA హిట్ అయినట్టే సార్. 115 BBDA లిమిట్ తీసుకునేటప్పుడు ఏ తీసుకోవాలి? బి, సి, డి అన్ని లిమిట్లు తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్. రాసుకున్నారా? నెక్స్ట్, ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ కంపెనీ. Okay. Okay, sir. Other completed. Yes, sir. Example చెప్తా, రాసుకుంటారా? Yes, sir. No doubt. XYZ Limited has a share capital of XYZ Limited has share capital of rupees 50 lakhs. XYZ Limited has a share capital of rupees 50 lakhs. XYZ Limited has share capital of rupees 50 lakhs and general reserve of and general reserves of rupees 40 lakhs. General reserves of rupees 40 lakhs. Full stop. One of the shareholders, Mr. A, one of the shareholders, Mr. A,
one of the shareholders, Mr. A. One of the shareholders, Mr. A. Mr. A. Asera, Yes, sir. రాశాను సార్. Sir. who holds 2% of the shares? Who holds? ఏం One సార్? of the shareholders, Mr. A. ఆహా. అది రాశాను సార్. Who holds WHO? Who holds 2% of the shares of XYZ Limited? 2% of the shares of 2%. 2%. Who holds 2% of the shares, sir? 2% of the shares of XYZ Limited. Okay, sir. Okay, na? Okay. Comma, has received dividend of rupees. Has received dividend of rupees 30,000. Has received dividend of rupees 30,000. Explain the tax treatment. Explain the tax treatment. Amma, exempted. ముందు అసలు ఆయన షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ వరకు ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. 80,000. 80,000 వరకు డీమ్డ్ డివిడెండ్ రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు, కరెక్టేనా? Yes, sir. బట్ ఆయన ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నాడు? 30,000. సో ద ఎంటైర్ అమౌంట్ విల్ బి ఎగ్జెంప్టెడ్. ఓకేనా? నో డౌట్. Okay, sir. ఎస్, సొల్యూషన్ రాసుకోండి. ఇన్ దిస్ కేస్ మిస్టర్ ఏష్ షేర్ ఆన్ ది అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఈస్, ఇన్ దిస్ కేస్ మిస్టర్ ఏస్ షేర్ ఇన్ ది అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఈస్, in this case Mr. A's share in the accumulated profits is rupees 80,000. A's share is rupees 80,000. ఎలా వచ్చింది అనేది బ్రాకెట్ లో 40 lakhs into 2%. రాసారా? Yes, sir. సార్ Yes, sir. ఒకసారి చెప్పండి సార్, వాయిస్ బ్రేక్ అయింది కొద్దిగా, చెప్పండి సార్. In this case, comma, Mr. A's share. In this case, Mr. A's share. A's share in the accumulated profit. Accumulated profit is rupees 80,000. That is 40 lakhs into 2%. Rasara. రాశాను సార్. Hence, the entire amount of rupees 30,000. Amma? Hence, the entire amount of rupees 30,000. Hence, the entire amount of rupees 30,000 received by him. Hence, the entire amount of rupees 30,000 received by him shall be considered shall be considered Rasara, Yes, sir. Sir. shall be considered under section 2 subsection 22 class A and exempted. మీకు ఈ సెక్షన్ గుర్తుంటే రాయండి, లేకపోతే లేదు సార్. ఎగ్జామ్ లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు, కొన్ని సెక్షన్స్ కంపల్సరీ రాయాల. రాసారా? Yes, sir. టైం తినేస్తున్నారు.
సార్ డౌట్ ఉంటే అడగాలి సార్. అదర్ సోర్సెస్ ఒక చాప్టర్ అయిపోయినట్టే, మళ్ళీ చెప్పరు వెనక్కి వచ్చి, మీరు అనుకుంటున్నారేమో. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 22 క్లాస్ బి. నెక్స్ట్ హెడింగ్. Next, distribution of debentures or debenture stock or deposit certificate or bonus shares. Heading: distribution of debentures, debenture stock, deposit certificates, bonus shares. అమ్మా రాసారా? సార్ అమ్మా సార్ డిబెంచర్ స్టాక్ అంటే ఏంటి సార్? డిబెంచర్ స్టాక్ అంటే ఏంటి సార్? నన్ను అడుగుతున్నారా? ఎస్ సార్. ఓకే, డిబెంచర్ అంటే ఏంటి సార్? అప్పుగా మనీ తీసుకుంటారు సార్ కంపెనీ వాళ్ళు మనకి. సేమ్ ఈవెన్ దో if it is taken as a SK in bulk, that is a stock, SK received by way of stock. ఓకేనా? ఓకే సార్. Yes, both are SK secured or unsecured? సెక్యూర్డ్ సార్. సెక్యూర్డ్ ఉంటే అన్సెక్యూర్డ్ ఉంటాయి సార్ SK. అండ్ ఆల్సో మేబీ ఇంట్రెస్ట్, సెక్యూర్డ్ అయితేనేమో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది, అన్సెక్యూర్డ్ అయితేనేమో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే సార్. నెక్స్ట్, లార్జ్ లో తీసుకుంటే స్టాక్ గా మెయింటైన్ చేస్తారు సార్ డెబెంచర్ స్టాక్. ఓకే, అర్థమవుతుందా సార్? లిజన్ కేర్ఫుల్లీ సార్. SK. నెక్స్ట్ సార్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ debenture stock or deposit certificates given to the preference shareholder and equity shareholders to the extent of accumulated profits. To the extent of accumulated profits. To the extent of accumulated profits, whether capitalized or not. Whether capitalized or not. Next, distribution of bonus shares to the preference shareholders to the extent of accumulated profits. SK. That is also called as the deemed dividend. Any SK bonus shares given to the equity shareholders, preference. Equity shareholders shall not be treated as a deemed dividend. Sir, in this case, how to determine the value, sir? The market value of the debenture or debenture stock or the market value of the SK deposit certificate shall be considered. Okay, అర్థమవుతుందా? So just 3 minutes, sir, please. Welcome back, sir. Sorry. Distribution of debentures or debenture stock, deposit certificates given to the both preference and equity shareholders shall be treated as a SK deemed dividend to the extent of the accumulated profits, whether it is capitalized or not. SK. Distribution of bonus shares. SK. Bonus shares అంటే తెలుసా? Yes, sir. Bonus shares given to the preference shareholders to the extent of accumulated profits, that is also treated as a deemed dividend. If any bonus shares given to the equity shareholders, it shall not be treated as a deemed dividend. Okay, అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్. అర్థమైందంటేనే ఫర్దర్ గా వెళ్తా. Yes, sir. అర్థమైంది. ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ సేమ్ యాజ్ అబోవ్. సేమ్ యాజ్ అబోవ్. అర్థమైందా ఇది? Same as above అంటే in the hands of the shareholders up to 10 lakhs is exempted, beyond 10 lakhs is 115 BBDA is applicable. In the hands of the company, SK is at the rate of the 15% corporate dividend distribution tax. Okay, అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకేనా? C కూడా సేమ్ ట్రీట్మెంటే, D కి సేమ్ ట్రీట్మెంటే, ఒక E కి మారుతుంది సార్. SK రాసుకుంటారమ్మా? రాసుకుంటాం Yes, సార్. sir. SK హెడ్డింగ్ పెట్టారా? పెట్టాం సార్. ఫస్ట్ పాయింట్ రాయండి. ఫస్ట్ పాయింట్, distribution of
నేను అండర్లైన్ చేయమన్న పాయింట్స్ మీకు అండర్లైన్ చేస్తే తర్వాత చదువుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డెబెంచర్స్, comma debenture stock, distribution of debenture stock, debenture stock, deposit certificates, distribution of debenture stock, deposit certificates, distribution of debenture stock, deposit certificates. రాశారా? రాశాను సార్. Yes, okay. Given to both equity and preference shareholders. Given to both equity and preference shareholders. Given to both equity and preference shareholders to the extent of to the extent of his accumulated profits, to the extent of his accumulated profits, to the extent of his accumulated profits. Okay na? Yes, sir. Yes, sir. రాశారా? రాశాను సార్. బ్రాకెట్ లో వెదర్ క్యాపిటలైజ్డ్ ఆర్ నాట్ రాసుకున్నారా? రాసుకోలేదు సార్. రాయండి. బ్రాకెట్ లో వెదర్ క్యాపిటలైజ్డ్ ఆర్ నాట్. రాసుకున్నాం సార్. Next, second point, issue of bonus shares to the right. నేను రాస్తాను ఆగండి. Issue of bonus shares to the preference shareholders is treated as a deemed dividend. రాస్తారా? రాసుకున్నాం సార్. Issue of bonus shares. Two marks are important. సార్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ట్రీట్మెంట్ ఏముంటుందా సార్ ఆ బోనస్? ట్రీట్మెంట్ ఏముంటుందమ్మా? ఓకే
వాళ్ళకి సబ్సిక్వెంట్ గా ఈ బోనస్ షేర్స్ కనుక సేల్ చేస్తే కనుక క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అట్రాక్ట్ అవుద్ది. అది అక్కడ చూద్దాం, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ లో చూద్దాం. ఓకే సార్. Yes, ఆ బోనస్ షేర్స్ కూడా ఎప్పుడు వచ్చినాయో చూసుకోవాలి. ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 1/4/2001, ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1/4/2001 చూసుకోవాలి. ఓకే, tax treatment same as above under section 2 subsection 22 class A. Same as above under section 2 subsection 22 class A. సార్ షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ కంపల్సరీ ఇస్తాడా సార్? కంపల్సరీ ఇస్తాడు సార్. అసలు మీకు అంత డెప్త్ లోకి వెళ్ళాడు సార్. బట్ నేనేదో ఓకే చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నా, అర్థం కావటం కోసం చెప్తున్నాను సార్. ఓకే, నేను మార్క్స్ ని బేస్ చేసుకొని చెప్పను. పేపర్ మీరు ఎలా ఇచ్చినా కూడా ఖచ్చితంగా రాయాలి. అది నా లెవెల్ ఆఫ్ వాయిస్. ఓకే, మీ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అలా ఉండాలి, నా లెవెల్ ఆఫ్ కోచింగ్ కూడా అంతే ఉండాలి సార్. రవి సార్ అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. నెక్స్ట్ 2 సబ్సెక్షన్ 22 క్లాస్ సి హెడింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ వెయిట్ నేను చెప్తాను. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్, నేను చెప్పే వరకు రాయి మాకండి సార్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్. లిక్విడేషన్ అంటే వైండింగ్ అప్పేనా? ఎస్ సార్. సోమశేఖర్, కంపెనీ లిక్విడేట్ అయిపోతుంది సార్. కంపెనీ దగ్గర ఓకే ఒకవేళ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఏమన్నా ఉన్నా, నెక్స్ట్ అలానే ఎసెట్స్ ఏమన్నా ఉన్నా అన్ని అందరికి పే చేసిన తర్వాత మీ సెకండ్ గ్రూప్ అకౌంట్స్ లో వస్తుంది సార్. లిక్విడేటర్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఓకే దట్ మీన్స్ లిస్ట్ ఏ కాంట్రిబ్యూటర్స్, లిస్ట్ బి మీకే ఉంటాయి కదా. ఎస్ సార్. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఆల్ దీస్ అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఏమైనా ఎసెట్స్ కానీ క్యాష్ కానీ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే ఫైనల్ గా అందరికి పే చేసిన తర్వాత చివరిలో ఎవరికి పే చేస్తాం సార్ అంటే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి. కరెక్టేనా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ accumulated profits are distributed to the shareholders at the time of liquidation. Such amount will also be treated as a deemed dividend only to the extent of his accumulated profits, whether it is capitalized or not. In case of any assets which are received by the shareholder by way of kind, the market value of such dividend shall be considered. Same case sir, kind lo vaste ganaka market value తీసుకోవటమే. And also next one more important point, ఎవరు కవర్ చేయని పాయింట్, even though మీ capital gains లో కూడా కవర్ చేస్తాను సార్. Next, the total amount received in the event of liquidation. The total amount received in the event of liquidation, it would be reduced by the amount of deemed dividend. It would be received as again reduced by the amount of deemed dividend under section 2 subsection 22 clause C, and the balance amount will be treated as a మరి బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ వస్తుంది కదా సార్. ఈ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఏమంటాం సార్ అంటే నథింగ్ బట్ సేల్ కన్సిడరేషన్ సార్. The balance amount shall be treated as a sale consideration. Yes, okay. Let us take one example, sir. Yes, okay. Sir, ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? నాకు తెలిసి అర్థమయ్యి అర్థం కానట్టు ఉంటుంది సార్. Yes, sir. ఓకేనా? Yes, okay. XYZ Limited has gone into liquidation. Yes, okay. The assets and liabilities after settling all tax dues. Yes, okay. The cash and bank balance is 50 lakhs. Cash 50 lakhs. And 10 acres of land. Land అంటే asset ఏనా? Yes, sir. 10 acres of land. Yes, okay. And the market value of the land is 10 lakhs per acre. ఒక్కొక్క ఎకరా వచ్చేటప్పటికి ఎస్కే కంపెనీ దగ్గర అన్ని సెటిల్మెంట్ అయిపోయినాయి సార్. లైబిలిటీస్ పే చేశాను, ఎవ్రీథింగ్, ట్యాక్స్ డ్యూస్ పే చేశాను. క్యాష్ ఎంత ఉంది?
50 lakhs. క్యాష్ 50 lakhs ఉంది. కంపెనీ సార్, కంపెనీ లిక్విడేషన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ల్యాండ్ ఎంత ఉంది సార్ అంటే 10 acres. 10 ఈచ్ acres. ఎకర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10 lakhs. And also company is also having a accumulated profits on the date of liquidation. కంపెనీ దగ్గర లిక్విడేషన్ అయ్యే రోజు అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత ఉన్నాయి సార్ అంటే 30 lakhs. 30 lakhs. ఎస్ సార్, ఓకే. 30 lakhs, క్యాష్ 50 lakhs, 10 acres ల్యాండ్. 10 acres ల్యాండ్ అంటే ఇంటూ 10 lakhs, 1 crore ఉన్నట్టే సార్, ఓకేనా? Yes, sir. మిస్టర్ ఏ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్. ఏ ఎవరు? Shareholder. షేర్ హోల్డర్. ఈజ్ షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ 10% ఇన్ దట్ కంపెనీ. ఎస్ఏ కంపెనీలో ఎంత షేర్ ఉంది సార్ అంటే 10%. 10%. హీ రిసీవ్డ్ 5 lakhs యాజ్ క్యాష్. క్యాష్ ఎంత వచ్చింది? 5 lakhs. 5 lakhs. అండ్ 1 acre ఆఫ్ ల్యాండ్ వచ్చింది సార్. 1 acre ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈయనకు వచ్చిన కన్సిడరేషన్ ఇంతే. ఇది సేల్ కన్సిడరేషన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ సేల్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్. Yes, again, any consideration is received by the shareholder, the same will be treated as a transfer. The same will be liable to the capital gain tax under the head capital gains. Again, we will discuss later. However, any deemed dividend is received at that time. At that time is in the event of liquidation. Such a deemed dividend shall be reduced by way of full consideration. Wait. 1 acre of land. A consideration. A ki shareholding pattern ఎంత ఉందమ్మా? 10%. 10%. ఏ క్యాష్ ఎంత వస్తుంది? 5 lakhs. 5 lakhs. కంపెనీ దగ్గర క్యాష్ ఎంత ఉంది? 50 lakhs. 50 lakhs into 10%. సరిపోయింది చూసుకోండి సార్. Yes, sir. ఏకి 10 acres ఆఫ్ కంపెనీ 10 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంటే 1 acre వస్తుంది. 1 acre వాల్యూ ఎంత అని చెప్పాడు? 10 lakhs. 10 lakhs. మార్కెట్ వాల్యూ షాల్ ఆల్సో బి కన్సిడర్డ్. వాట్ ఇస్ ద ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్? 15 lakhs. It's full value of consideration received by the shareholder from the company. 50 lakhs receive చేసుకున్నాడు సార్. కంపెనీ దగ్గర accumulated profits ఎంత ఉంది? 30 lakhs at the rate of the 10%. 30 lakhs at the rate of the 10%. అంటే ఈయనకి ఎంత డీమ్డ్ డివిడెండ్ రావాలి? 3 lakhs. That 3 lakhs would be reduced from the full value of consideration. ఈ 3 lakhs ఇక్కడి నుంచి రెడ్యూస్ చేయాలి సార్. ఎస్గే దట్ మీన్స్ ఎస్గే ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ గా సేల్ కన్సిడరేషన్ ఎంత తీసుకుంటాం సార్ అంటే 12 lakhs. For the purpose of computing the capital gain, the sale consideration is 12 lakhs. What about these 3 lakhs sir? This 3 lakhs shall be treated as a deemed dividend. Yes, okay. ఇప్పుడు అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Now okay na sir? Okay, sir. Sir Ravi. Okay, sir. Are you sure? Sir. Sure, sir. Okay, sir. Somashekar. Yes, sir. Next. Tax treatment. Tax treatment. Same as above under section 2, subsection 22, class A. Okay, B की same है, A की same है, C की same है. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా? Yes, sir. Yes, sir. ఏమా ఇప్పుడు మీకు ఇదే క్లాసు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. ఇంకా అయిపోలా. సేల్ కన్సిడరేషన్ నుంచి లెస్ ఎక్స్పెన్స్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్, లెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఆర్ ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్. ఓకేనా? Okay, sir. అయి తర్వాత చూద్దాం క్యాపిటల్ గెయిన్స్ చాప్టర్ అప్పుడు. నెక్స్ట్ ఓకే. Okay, sir. నెక్స్ట్ 2 subsection 22 class Class C. C. Class C is over, sir. 2 subsection 22 class D. D. Yes, distribution of accumulated profits at the time of ఇది important. Reduction of share capital. Reduction of share capital. చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అకౌంట్స్ లో ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అని చేసుకుని ఉంటారు సార్. గుర్తుందా? Yes, sir. External reconstruction means that is either amalgamation. Internal reconstruction ante reorganizing the existing company assets and liabilities. Yes, after reorganize చేసిన తర్వాత మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అండర్ రిడ్యూస్డ్ అని రాస్తారు. కరెక్టేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకొని ఉంటే ఆ చాప్టర్ చేసేటప్పుడు ఎస్గే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఎస్గే రూపీస్ 10 rupees. ద షేర్ వాల్యూ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ టు రూపీస్ 8 rupees ఈచ్. షేర్ వాల్యూ ఎర్లియర్ ఎంత సార్ అంటే 10 rupees. ఇప్పుడు లాస్ ఎంత ఉంది సార్, ఎంతగా రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను సార్ అంటే 8 rupees కి రెడ్యూస్ చేస్తున్నా.
ఈ 2 రూపీస్ అనేది కంపెనీ రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ 2 రూపీస్ ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు సార్ అంటే కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ కే చేస్తారు కాబట్టి బేసిక్గా దట్ 2 రూపీస్ ఇస్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ డీమ్డ్ డివిడెండ్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. Distribution of accumulated profits to the shareholders at the time of reduction of share capital. Okay. Yes. Class C రాసుకుంటారా? ఎస్ సార్. రాసుకున్నాం సార్. Class C రాసుకుంటామా? Class C. Heading పెట్టుకోండి. Distribution of assets in the event of liquidation. 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 కంప్లీటెడ్ సార్ రాసాం. Rasera, first point right. Dividend includes any distribution of assets by a company. Dividend includes any distribution of assets by a company. Dividend includes any distribution of assets by a company. Dividend includes any distribution of assets by a company. Distribution of assets by a company in the event of its liquidation. In the event of its liquidation. In the event of its liquidation to the extent. In the event of its liquidation to the extent. To the extent the company possess. సార్ లిక్విడేషన్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్. In the event of its liquidation to the extent. ఓకే సార్. To the extent. అన్ని సేమ్ సెంటెన్స్ ఉంటాయి సార్. మీరు ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సిన లిక్విడేషన్. ఇక్కడ నేను అండర్లైన్ చేశాను చూడండి లిక్విడేషన్. To the extent the company possesses. The company possesses accumulated profits. The company possesses accumulated profits. The company possesses accumulated profits. Bracket లో whether capitalized or not. A point common point వచ్చింది చూడండి up to C వరకు. Whether capitalized or not. ఎస్ సార్. To the extent the company possesses accumulated profits whether capitalized or not. మీకు క్యాష్ రావచ్చు కైండ్ రావచ్చు. క్యాష్ రావచ్చు కైండ్ రావచ్చు. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. అర్థమవుతుందా? లాస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ రాయండి అమ్మా. మీరు అక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సిన సార్ లిక్విడేషన్ అండర్లైన్. లిక్విడేషన్. ఓకే సార్. And distribution of assets underline. Assets underline in the event of liquidation underline to the extent accumulated profits underline. Second point. ఈ పాయింట్ దగ్గర స్టార్లు వేసుకోండి. The total amount received in the event of liquidation. The total amount received in the event of liquidation. The total amount received in the event of liquidation. The total amount received in the event of liquidation would be reduced by the would be reduced by the would be reduced by the
would be reduced by the Rasara Rashan, sir. would be reduced by the amount of dividend would be reduced by the amount of dividend would be reduced by the amount of deemed dividend would be reduced by the amount of deemed dividend would be reduced by the amount of deemed dividend be reduced by the amount of deemed dividend. రాసారా? Rashan, sir. మీకు ఈ పాయింట్ మళ్ళీ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ లో నేను కవర్ చేస్తా, అందుకే స్టార్లు వేసుకోండి. అండ్ ద బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ and the balance amount would be treated as a the balance amount would be treated as a full value of sale consideration నేను చెప్పినట్టు రాయండి సార్. And the balance amount would be treated as a full value of consideration for the purpose of computing the capital gains. If last 2 times అడిగాడు సార్ ఇదే ప్రాబ్లమ్ ని as a link చేస్తూ the balance amount would be treated as a full value of consideration for the purpose of computing the capital gains. Purpose of pay? For the purpose of computation of capital gains. For the purpose of computation of capital gains. Okay, sir. Okay. Okay, sir. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు మనోహరన్ సార్ బుక్ తీసుకుంటే నేను విత్ పేజ్ నెంబర్ తో సహా తర్వాత చెప్దామమ్మా, ముందు ఈ రోజు చదవండి. ఓకేనా? Okay, sir. ఓకేనా సార్? Okay, sir. రిమైనింగ్ అంతా ఓకేనా? Okay, sir. నెక్స్ట్ 2 subsection 22 class D. Subsection 22 class tax treatment same as above అని రాసుకున్నారా? Yes, sir. రాసుకున్నాం సార్. సేమ్ యాజ్ above గుర్తుండిపోవాలి సార్, క్లాస్ ఇంకెంత నీట్ గా చెప్పేది కూడా. నెక్స్ట్ హెడింగ్ 2 subsection 22 class D. 2 subsection 22 class D. రాస్తున్నారా? రాశాను సార్. ఎవరు రాశారు? Section 2 subsection 22 class D, sir. సెక్షన్స్ మీకు అవసరం. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ at the time of reduction of share capital. Heading distribution of accumulated profits at the time of reduction of share capital. Distribution of accumulated profits at the time of reduction of share capital. ఫోర్ కేసెస్ లో కామన్ పాయింట్స్ అన్ని అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయి, చూసారా? Yes, sir. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టారా? పెట్టాను సార్. నెక్స్ట్ నోట్ డౌన్. ఫస్ట్ పాయింట్
Dividend includes any amount distributed by a company. Dividend includes any amount distributed by a company. Dividend includes any amount distributed by a company to its shareholders. Dividend includes any amount distributed by a company to its shareholders. Asanara. Yes, sir. To its shareholders in connection with a reduction of share capital. Underline. In connection with reduction of share capital. In connection with reduction of share capital. In connection with reduction of share capital. Rasara? Yes, sir. Underline, sir. Reduction of share capital. Ravi, మీరు రాశారా? రాశారు సార్. మీరు ఎస్ కొడితే చాలు, మిగతా వాళ్ళందరూ రాసుకుంటే. ఇన్ కనెక్షన్ విత్ రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ క్యాపిటల్. అండర్లైన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. అక్కడ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ కేసులో ఏ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ సార్? థర్డ్ కేసులో ఏ కేసు ఇంపార్టెంట్? సిలో అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ వరకు మనం థర్డ్ కేసులో లిక్విడేషన్ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ కేసులో బోనస్ షేర్స్, డిబెంచర్స్, డిపాజిట్ సర్టిఫికేట్స్. ఫస్ట్ కేసులో అసెట్స్ ఇవ్వటం, అవి ఇంపార్టెంట్. అందుకు అండర్లైన్ చేపిస్తుంది. ఓకే సార్. ఓకే, రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ comma to the extent the company possesses continuation reduction of share capital tarvata to the extent the company possesses accumulated profits. అవి ఉంటేనే ఇవ్వగలరాయా, లేకపోతే ఇవ్వలేరు. accumulated profits బ్రాకెట్ లో whether capitalized or not. ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నానో నెక్స్ట్ పాయింట్ లో చూద్దాం. whether capitalized or not. Even if it is a capitalized or not capitalized, all these profits are considered. Asara? Yes, sir. Okay, next. Tax and treatment. Tax and treatment, same as above under section 2, subsection 22. ఓకేనా? అందుకే మీకు క్లాస్ A to D చెప్పేటప్పుడు కూడా చూడండి, ఒకటే ట్రీట్మెంట్ చెప్పారు. నెక్స్ట్ మనోహర్ సార్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎంతమంది దగ్గర ఉందమ్మా మీలో? సార్ అయ్యా అది టిఎన్ మనోహర్ అన్న టెక్స్ట్ బుక్ అది 2021 తీసుకున్నా సార్. 1920 సార్. 2021 తీసుకోవాలి. అసెస్మెంట్ ఇయర్ 2021. ఇది బేసిక్ క్లాస్ వింటే నన్ను ఈ మాట అడగకూడదు, తిట్టేస్తాను నేను. ఓకే సరే. ఓకే సార్. Based on the Finance Act 2019 is applicable to the assessment year 2021. Sir, remaining is okay. మీ దగ్గర ఉంది కదమ్మా? Yes sir. Okay, page number is 321 నుంచి సార్ 321 నుంచి 321, 322, 323, 325 వరకు చదవండి.
321 to 325. ఇప్పుడు కాదు సార్, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక క్లాస్ ఉంది. ఏ క్లాస్ ఉంది? ఈ ఉంది సార్. ఈ ఉంది కదా. ఈ 4 క్లాసెస్ చెప్పుకున్నంత డీటెయిల్ డిస్కషన్ చెప్పుకుంటేనే దాని మీద ఎక్కువగా ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సార్. ఓకే, మీరు 320 పేజ్ నెంబర్ 321 నుంచి 325 వరకు చూడండి. ఓకే, ఇట్స్ టైం 12:21. టేక్ ఏ బ్రేక్ 10 minutes సార్. 12:35 వస్తాం, 35 కి స్టార్ట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్.
Yeah. Before going that, section 2, subsection 22, class E. తీసుకోవచ్చా 140 వరకు. నెక్స్ట్ కొంచెం సౌండ్ అవుతుంది చూసుకోండి అమ్మా. చాట్ లైన్ ఫోన్ అవుతుందయ్యా. ఈరోజు క్లాస్ మిస్ అయింది చూడు నోట్స్. ఈరోజు క్లాస్ రావట్లేదు. సార్ ఓకేనా? Section 2, subsection 22, class E, such an extraordinary concept, sir. As okay, before going that, first you have to read out the definition of substantial interest. Section 2, subsection 32, substantial interest. Substantial interest. Yes, okay. Sir, what is the substantial interest? చెప్పాలి. 25% హోల్డ్ చేస్తే ఓటింగ్ రైట్స్. 25%. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ లోవర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఏ కంపెనీ. In relation to a company other than company. Other than company means as okay, HUF, partnership form, AOP, RBY. Substantial interest means in relation to a company. Company means a corporate entity. That means in this case as okay, a shareholder holding at least 10%
At least 20% of the voting power. At least 20% of the voting power in that company. If condition is satisfied, he has substantial interest in that company. As again, an individual or any shareholder holding in relation to a company holding at least 20% of the voting power. That means 20 or more than 20%. As again, voting power. As for suppose Mr. K, XYZ Limited, a company, and that XYZ Limited company, Mr. A is one of the shareholder, he is holding 25% shares. That means he is having a substantial interest in that company. For suppose 19% condition is not satisfied. As again, exactly 20% condition is satisfied. That means A is one of the substantial shareholder. Substantial shareholder. ఎప్పుడంటాం సార్ సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని అంటే అట్లీస్ట్ 20% ఆఫ్ ది ఓటింగ్ పవర్ ఇన్ దట్ కంపెనీ. జనరల్ ఈ కంపెనీలో షేర్స్ కి ఓటింగ్ రైట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఓటింగ్ పవర్. అదర్ దెన్ కంపెనీ మీన్స్ ఇట్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఆఫ్ ఏఓపి ఆర్ బిఓఐ హోల్డింగ్ అట్లీస్ట్ సార్ వింటున్నారా? Yes, sir. అట్లీస్ట్ 20% ఆఫ్ Share of profits. 25 కాదమ్మా. At least 20% of share of profits in that entity. Yes, substantial interest is applicable in the following 4 cases. Entire income tax law 5 cases lo apply this sir, but నేను మీకు 4 cases చెప్తాను. IPCC level కి 4 cases. The first case is deemed dividend under section 2 subsection 22 class E. Next, specified employee under section 17 subsection 2 class 3. Yes, next, excessive remuneration paid to spouse. Excessive remuneration paid to spouse under section 64 subsection 1 clause 2. Third case is excessive payment made to relative having a substantial interest under section 40A subsection 2. These 4 cases, we have to apply the substantial interest definition. Like first case lo compulsory kavalsinde sir. Okay, what is a substantial interest sir? Substantial interest means in relation to a company, at least 20% of the voting power in that company. Substantial interest other than company, that is HUF, partnership for AOP or BOI, at least 20% of the share of profits. Even exactly 20%, sir, condition is satisfied. That means the substantial interest case is applicable in the following 4 cases. The first case is a deemed dividend under section 2 subsection 22 clause E. Sections meeku avasar ledamma. Specified employee salaries cheppetappudu chepta. Specified employee 40A subsection 2 cheppetappudu chepta. Excessive payment made to the relative having a substantial interest. Excessive payment made to the remuneration paid to the spouse having substantial interest. Clubbing chapter cheppetappudu chepta. Malli substantial interest definition vastayi. Next, thereafter, companies in which the public are substantially interested. Companies in which the public are substantially interested. What are those companies? Companies in which the public are substantially interested in a companies amma. Companies in which the public are substantially interested. Government company. My interview question, sir. Companies in which the public are substantially interested. That means a company which is owned by the government or Reserve Bank of India, at least 40% of the share capital is held by the
at least 40% of the share capital is held by the either government or RBI. Next, section 8 companies as per your Companies Act, you know very well. Section 8 companies as per Companies Act, non-profit organizations. Okay na? Yes, sir. Okay. Company not having any share capital, company not having any share capital, I think మీ లాలో వచ్చుంటాయి సార్ ఇవి. Company not having any share capital and declared by the CBDT. ఉన్నట్టున్నాయా మీకు లేవా? Section 8 companies ఉన్నాయి. That means a company which is owned by the government or RBI, at least 40% of the capital is held by the government or RBI. Next, ఇంకా నెక్స్ట్ listed companies means company in which the public are substantially interested. Listed companies అంటే that means those companies which are listed in the recognized stock exchange. Okay, next ఇంకా and next, a company which is not a private company and its shares not less than 50% of the paid up share capital is held by the yes, again, that means listed companies or government or RBI. Yes, that is important point. Yes, that means a company which is a subsidiary company of the listed company. Yes, in simple, subsidiary company. Next, section 8 companies, government companies. Yes, again, next RBI. Yes, again, next company not having share capital, listed companies. మీకు ఈ 4 గుర్తుంటే చాలు సార్. Yes, okay, that means a company in which the public, that means people direct గా yes, again, public involve అయిన companies మొత్తం yes, again, public are substantially interested. Best example చెప్పుకోవాలంటే Reliance Industries Limited. Yes, again, Reliance Industries Limited. There is a public and also listed company. Correctేనా? Sir, Reliance Industries Limited, is it listed company? Listed company, sir. Tata Limited, is it listed company? Yes, sir. Infosys Limited, Listed company, sir. Yes, sir. listed company అయి ఉండాలంటే ఫస్ట్ పబ్లిక్ కంపెనీ అయి ఉండాలి. కరెక్టేనా? Yes, Yes, sir. sir. నెక్స్ట్ వెయిట్, నేను చెప్పేది కరెక్టో కాదో చూడండి. ఎస్ ఓకే, నెక్స్ట్ ఏబిసి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇస్ ఏ లిస్టెడ్ కంపెనీ. ఇస్ ఏ ట్రూ ఆర్ ఎస్ ఓకే రాంగ్? Wrong. ఎందుకని సార్? Private company. That's all. Yes, sir. That means what is the companies in which the public are not substantially interested, sir? అంటే yes, sir, ముందు మనకి పబ్లిక్ ఆర్ సబ్స్టాన్షియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఎవరో తెలిస్తే పబ్లిక్ ఆర్ నాట్ సబ్స్టాన్షియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ తెలిసింది సార్. ఎస్ సార్, మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ కావాలంటే పేజ్ నెంబర్ 19కి వెళ్ళండి. ఎస్ ఓకే, ఓకేనా? అన్ని నోట్స్ ఇవ్వడం కుదరదమ్మా, ప్లీజ్ దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి, తప్పదు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 32 కావాలంటే మీకు డీమ్డ్ డివిడెండ్ అర్థం కాదని చెప్పాను సార్. సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 32 కావాలంటే పేజ్ నెంబర్ 18కి వెళ్ళండి. టిఎన్ మనోహర్. ఎస్ ఓకే, అలానే కంపెనీస్ ఇన్ విచ్ ద పబ్లిక్ ఆర్ సబ్స్టాన్షియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ కావాలంటే ఎస్ ఓకే పేజ్ నెంబర్ 19కి వెళ్ళండి. టిఎన్ మనోహరన్. ఓకే, నేను అది బేస్ చేసుకుని చెప్తాను. మీరు తొందరగా మెటీరియల్స్ ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకోవాలి, అదర్వైజ్ విజయవాడ నుంచి తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, లేదనుకుంటే మన ఇన్స్టిట్యూట్ కాడికి వస్తే మేము తెప్పించేస్తాం. ఓకే సార్, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. వాట్ ఈస్ ద సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్? ప్లీజ్ పార్టిసిపేట్. వాట్ ఇస్ ద సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్? ఇట్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు కంపెనీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్, XYZ లిమిటెడ్, ఈ XYZ లిమిటెడ్ ఈ కంపెనీలో నాకు 20%, సార్ అది ప్రైవేట్ కంపెనీయా పబ్లిక్ కంపెనీయా మనకు అన్నెసరీ. ఎస్ ఓకే, 20% షేర్స్ ఉన్నాయి సార్. ఎస్ ఓకే, దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టాన్షియల్ షేర్ హోల్డర్. ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్, XYZ లిమిటెడ్ లోనే B కి 15% షేర్స్ ఉన్నాయి సార్. ఎస్ ఓకే, దట్ మీన్స్ కండిషన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, ఈజ్ నాట్ ద సబ్స్టాన్షియల్ షేర్ హోల్డర్. అర్థమవుతుందా అర్థమవుతుంది సార్. సార్? ఎస్ ఓకే, 70% షేర్ హోల్డర్ ఎస్ ఓకే షేర్స్ ఈజ్ హెల్డ్ బై ది ఎస్ ఓకే మిస్టర్ A. A is the substantial ఎస్ ఓకే ఇంట్రెస్ట్. A is having substantial interest. Major shares are A. Sir, XYZ and Co. a partnership firm. On that X share is 60, B share, Y share is 30, C share, Z share is 10. XYZ Co. and Co. a partnership firm. X share 60, Y share 30, Z share 10. Yes, sir. X is having substantial interest. Correct na? Yes, sir. ఇక్కడ ఓటింగ్ రైట్స్ చూసుకోవాలా, షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ చూసుకోవాలా సార్?
ఓటింగ్ రైట్స్. voting rights, share of voting right. కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓటింగ్ రైట్స్ చూడాలి. అదర్ దెన్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఏం చూడాలి సార్ అంటే షేర్ ఆఫ్ profits. ప్రాఫిట్స్. అర్థమైందా? ఎక్స్ Yes, షేర్ sir. ఎక్స్ కి ఎంత షేర్ ఉంది? 60%, వై కి ఎంత ఉంది? 30%, జెడ్ కి ఎంత ఉంది? 10%. 10%. దట్స్ ఆల్. అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, companies in which the public are substantially interested. Listed company, public are substantially interested, Anna. Yes, sir. Next, and also, as again, central government or state government or RBI holds at least 40% of the shares. That is also a company in which the public are substantially interested. Okay, na? Yes, sir. Section 8 companies, best example. Yes, again, and also listed companies, best example. And also companies is not having share capital, best example. Okay. ఈ గొడవ అంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను సార్ అంటే ఇప్పుడు సెక్షన్ 2 సెక్షన్ 22 క్లాస్ ఈ అత్యద్భుతమైన క్లాస్ సార్ ఇది. ఎస్ఓకే, దిస్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు ది ఎస్ఓకే అప్లికబిలిటీ. కంపెనీస్ ఇన్ విచ్ ద Public, yeah, substantial. పబ్లిక్ ఆర్ నాట్ సబ్స్టాన్షియలీ ఇంట్రెస్టెడ్. మీరు విన్నది కరెక్టే. సింపుల్ ఎస్ఏ దట్ ఈస్ ప్రైవేట్ కంపెనీ. ఏ కంపెనీ? Private company. ప్రైవేట్ కంపెనీ ఆర్ క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ. ఏ కంపెనీ? Closely held. క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ. Yes, applicability, that means a companies in which the public are not substantially interested. And also one more important point is okay, lending of money should not be the principal business. Lending of money ante na business is okay, loans ivatam teeskovatam kaadu sir, that is not the my business. Next, second case, any loan or advance given by the closely held company to its shareholder, yes again, to the extent of such yes again shareholding pattern, yes again, the same will be treated as a deemed dividend. ikkada 3 cases vastayi sir. 3 cases, each and every case is important. Case 1 చాలా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి సార్. అప్లికబిలిటీ ఏ కంపెనీస్ అప్లై ఇద్దామా? ప్రైవేట్ కంపెనీస్. సింపుల్, కంపెనీస్ ఇన్ విచ్ ద పబ్లిక్ ఆర్ నాట్ substantially interested. Publics are not substantially interested. That is a private company or closely held company. companies. And also lending of money should not be the okay, substantial part of the business. Not main business okay, that means lending of money as a borrow also okay, accepting of loans and funds sir. Okay, akkade ఈ point cover avus sir. Case 1, loan or sir extraordinary గా వినండి. Loan or advance given by, నేను ఎలా రాస్తున్నాను మీరు కూడా అలానే రాసుకుందో, వెయిట్ చేయండి. లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ గివెన్ బై 130 వరకు తీసుకోవచ్చా? ఓకే సార్. ఓకేనా? Yes, sir. మీ పర్మిషన్ కావాలి. లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ గివెన్ బై క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ టు ఏ షేర్ హోల్డర్, to a shareholder. Loan or advance given by a closely held company to a shareholder. Who is the shareholder? Wait. Such a shareholder holds 10% or more, not 20%. 20% clause వదిలేయండి. 10% or more of the total voting power of the closely held company on the date of loan or advance given, on the date of loan or advance is given.
such an extraordinary point, sir. Any loan or advance given by a company, that means a company in which the public are not substantially interested, to a shareholder, such a shareholder holding at least 10% or more than 10% of the total voting power is in that company. On the date of sanctioning the loan or advance, the same shall be treated as a deemed dividend. Let us take one example. XYZ Private Limited. Sir, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. సార్ 20% అనేది తీసేయండి అమ్మా. ఎక్కడ షేర్ హోల్డర్ అయి ఉండాలి, ఆ షేర్ హోల్డర్ కి ఎంత ప్యాటర్న్ ఉండాలి? షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ 10%. మరి 20% చెప్పారు ఏంటి సార్? 20% అనేది సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడ మొత్తం 3 కేసెస్ వస్తాయి. ఇది ఫస్ట్ కేసు అమ్మా, కేస్ 1. XYZ Private Limited, okay, is accumulated profits 10 lakhs. What is accumulated profits? 10 lakhs. 10 lakhs. Out of this, 3 lakhs is given to the Mr. X. Mr. X. Mr. X is having the 10% shares. 10% shares in that company. అర్థమైందా? Yes, sir. XYZ Private Limited లో కంపెనీలో అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత ఉన్నాయి? 10 lakhs. కంపెనీ X కి లోన్ ఎంత ఇస్తుంది? 3 lakhs. 3 lakhs లోన్ ఇస్తుంది. X కి షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ ఎంత ఉంది? 10%. 10% ఉంది. To the extent of this 3 lakhs, this 10 lakhs shall be treated as a deemed dividend under section 20 2 subsection 22 clause E. ట్రీట్మెంట్ తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ కేసు అర్థమైందా? సార్ ఎంత లోన్ ఇచ్చినా డీమ్డ్ యూనిట్ అనుకుంటాను. వెయిట్ అక్కడికే వస్తున్నా. Will your answer be different if loan amount is rupees 13 lakhs? What is the loan amount? 13 lakhs. What is the accumulated profit? 10 lakhs. 10 lakhs. The accumulated profit 10 lakhs shall be treated as a deemed dividend in the hands of the shareholder. The remaining 3 lakhs will be treated as a loan. Beyond that తీసుకొచ్చి ఇవ్వలేం కదా సార్. మన దగ్గర accumulated profit ఎంత ఉంది? 10 lakhs. ఎంత ఇచ్చాము? 10 lakhs. 13 lakhs. 13 lakhs ఇచ్చాము. అంటే బియాండ్ తీసుకొచ్చేస్తున్నాం అంటే మనం ఎక్కడి నుంచో బయట నుంచి తీసుకొచ్చేస్తున్నాం అంటే అప్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ accumulated profits. అదేనా అండి? Yes, sir. సార్ అర్థమైందా ఈ పాయింట్? Yes, sir. While considering this 10 lakhs excluding the capitalized profits, ఫస్ట్ మీకు స్టార్టింగ్ లో 4.7 పెట్టినప్పుడు ఈవెన్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ క్యాపిటలైజ్డ్ ఆర్ నాట్ క్యాపిటలైజ్డ్ అదేనా చెప్పింది? Yes, sir. While considering this accumulated profits, in case of any capitalized profit is included in the accumulated profits, listen carefully, sir. Yes, any capitalized profit is included in the accumulated profit, such as capitalized profit shall be excluded. అర్థమైందా ఫస్ట్ పాయింట్? Yes, sir. నేను మీకు చెప్పింది కేసు 1. ఈ రోజు నేను మీకు చెప్పింది కేసు 1. నోట్స్ రేపిస్తాను. మీరు ఈ రోజు ఇది అర్థమైతే సూపర్ కాన్సెప్ట్ సార్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ అని ఒక చాప్టర్ అయిపోయినట్టే, మీకు అదే తెలియట్లా సార్. అందరూ ఉన్నారా? ఆకలి అవుతుందా? ఫీలింగ్ హంగ్రీయా? No, sir. నెక్స్ట్ కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి ప్లీజ్. ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ గివెన్ ది లోన్ టు ది, అసలు అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిటే లేదు సార్, అయినా లోన్ తీసుకొస్తున్నాను సార్. ద ఎంటైర్ అమౌంట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ లోన్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Let us take one example. ABC Private Limited. That means this is a closely held company. That means a company in which the public are not substantially interested. It's a company having accumulated profits 25 lakhs. What is accumulated profits? 25 lakhs. 25 lakhs. And Mr. A is one of the shareholder. He is holding 12% of the shares. 12% అంటే మన minimum condition ఎంత? 10%. 10%. Condition satisfied? Satisfied. Yes, sir. And also ABC Private Limited is on the date of ఈ 12% ఎప్పుడు ఉంది సార్ అంటే 10th September 2019 ఉంది సార్. On 9th September, that means on 10th or 12th, on or after 10th September 2019, any loan is given to the Mr. A by the company to its shareholders. 15 lakhs loan ఇస్తున్నారు సార్. ఎవరు ఇస్తున్నారు సార్? Company. ఎవరికి ఇస్తున్నారు? షేర్ హోల్డర్ కి షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ ఎంత ఉంది? 12%. కంపెనీ దగ్గర అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత ఉన్నాయి? 25 lakhs. ఎంత లోన్ ఇస్తున్నారు?
15 lakhs. This 15 lakhs shall be treated as a deemed dividend in the hands of the shareholder. In the hands of the Shareholder. సార్ నా డౌట్ ఏంటంటే సార్ 15 lakhs బదులు 35 lakhs ఇస్తున్నాను సార్. ఎంత ఇస్తున్నానమ్మా? 35 lakhs. 35 lakhs. Yes, okay. 35 lakhs loan ఇస్తున్నాను సార్. Yes, okay. That means 25 lakhs shall be treated as a deemed dividend loan. Yes, okay. The remaining 10 lakhs is treated as a loan. ఎవరు లోన్ ఇస్తున్నారు? కంపెనీ ABC Private Limited. ఏబిసి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కి లోన్ అనేది ఎసెట్టా లైబిలిటీయా? ఎసెట్ సార్. లైబిలిటీ ఎలా ఉందమ్మా? ఏకేమవుతుంది సార్? on the date of sanctioning the loan, as again the loan, as again that means as again Mr. A shareholding pattern is 9%. What is the shareholding pattern of the Mr. A sir? 9%. 9%. On the date of giving that loan, yes again the shareholding pattern is 9%. In this case, yes again the concept of deemed dividend yes again does not apply. మీకు అప్లై అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి సార్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఎస్ ఓకే ఎస్ రెండు కండిషన్స్ చూసుకోవాల్సిందేనమ్మా. అర్థమైందా? Yes sir. అర్థమైందా సార్? ఫస్ట్ కేసు అర్థమైందా? కేసు 1 అర్థమైందంటే నేను కేసు 2కి వెళ్తాను. అర్థమైంది. డల్గా చెప్తున్నారు. ఏం సార్ ఈ కాన్సెప్ట్ మాకు ఎలా చెప్తున్నారు? ఇదే ఎలా చెప్తాను అంటే పీజీబీపీ ఎలా చెప్తాను మీరే అర్థం చేసుకోండి సార్. సూపర్ చెప్తాను సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్. లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్. మీకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూపించడానికి ఒకవేళ మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంటే చూపించండి. లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ గివెన్ బై ఏ క్లోజ్లీ held company, that means a company in which the public are not substantially interested, to a shareholder. Loan or advance given by a company in which the public are not substantially interested. Loan or advance given to a loan or advance given to a concern in which such shareholder holds substantial interest. What an extraordinary point, sir. Loan or advance given by a closely held company to a concern in which such a shareholder holds substantial interest in that entity. What is the substantial interest? 20% of voting rights in that company. Yes. Sir, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను సార్. This is the closely held company. Closely held company. Concern. Okay, that is a XY and Co. This is XYZ Limited. XY and Co. a partnership form. XY and Co. a partnership form. On that, in this case, closely held company, Mr. X is one of the shareholder. X is holding 12% shares. On that XY and Co. a partnership form, Mr. X is having 75% of the share of profit. Such an extraordinary point, sir. Listen carefully. XYZ Private Limited is the closely held company, and that X is one of the shareholder. X's shareholding pattern is 12%. XY and Co. a partnership form, and that X is one of the partner. Both X are common. 75% of the share of profit. Sir, first case అర్థమవుతుందా? సెకండ్ కేసు అర్థమవుతుందా? Yes sir. XYZ Private Limited is given as a loan or advance to a concern. వీళ్ళకి లోన్ ఇస్తున్నాడు సార్. in which the such shareholder అంటే ఎవరు సార్ అంటే ఏనా. such shareholder means ఇంకా యాక్ట్ లో క్లియర్ గా చెప్పాలంటే ఎలిజిబుల్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అంటారు సార్. ఎలిజిబుల్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అంటే ఎవరు సార్ అంటే ఈజ్ హోల్డింగ్ 10% ఆన్ దట్ కంపెనీ. XYZ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో ఎక్స్ షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ ఎంత ఉంది? 12%. ఎంత ఉంది? 12%. మనకి మినిమం 10% ఉండాలి. దీనికి ఎంత ఉంది? 12%. Loan or advance given to company.
లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ఎవరు ఇస్తున్నారు సార్ అంటే XYZ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఎవరికి ఇస్తున్నాడు సార్ అంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కి ఇస్తున్నాడు. X is one of the partner. X is the common person. కరెక్టేనా? Yes, sir. Yes. Closely held company having accumulated profits. అయిపోయింది. ఈ పాయింట్ కనుక మీకు అర్థమైతే అర్థమైనట్టు సార్. Company having accumulated profits is 25 lakhs. The company given as a loan to the XY and company is 18 lakhs. ఎంత లోన్ ఇస్తున్నారు? 18 lakhs. కంపెనీ దగ్గర accumulated profits ఎంత ఉన్నాయి? 25 lakhs. 25 lakhs, sir. Yes, sir. లోన్ ఎంత ఇస్తున్నారు? 18 lakhs. లోన్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? XYZ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఎవరికి ఇస్తున్నారు? XY and Co. XY and Co ఏ పార్ట్నర్షిప్. అందులో X కి ఇక్కడ షేర్ హోల్డింగ్ ఉంది, ఇక్కడ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఉంది. కరెక్టేనా? Yes, X sir. is the common person. In this case, such loan or advance will be treated as a deemed dividend in the hands of Mr. X. In the hands of Mr. X to the extent of accumulated profit. To the extent of accumulated profit. అర్థమైందా? Yes, sir. ఎవరు ఇస్తున్నారు? కంపెనీ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కి ఇస్తుంది. బట్ కానీ టాక్సిబిలిటీ ఇన్కమ్ ఎవరికి ఇస్తారంటే మిస్టర్ ఎక్స్ కి. అర్థమైందా? Yes, sir. సోమశేఖర్ అర్థమైందా? ఎక్స్ట్రాడినరీ పాయింట్. అంటే XY అండ్ కోలో ఇసుకే ఈయనకి సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, ఇక్కడ మినిమం 10% ఉండాలి. సార్ ఇక్కడ 9% ఉంది, ఇక్కడ 75% ఉంది సార్. దిస్ కేస్ డస్ నాట్ అప్లై. Yes, sir. డిమోటివేటెడ్ కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుంది, లోర్ కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుంది. ఓకే సార్. అంటే రెండు సిచ్యువేషన్స్ ఒకే. ఇక్కడ 19% ఉంది, ఇక్కడేమో 18% ఉంది సార్. ఇక్కడ సాటిస్ఫైడ్ ఏనా? No, sir. ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి? 10%. ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి? 20%. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 18% ఉంది. ఓకేనా? దట్ మీన్స్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్? Not satisfied. ఇక్కడ 15% ఉంది, ఇక్కడ 25% ఉంది సార్. సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్? Satisfied. కేర్ఫుల్ గా చెప్పాలి. ఇక్కడ 15%, ఇక్కడ 25% సార్. Satisfied. కేస్ 1 కి కేస్ 2 కి డిఫరెన్స్ ఎవరు చెప్పగలరు? ఫర్మ్ సార్, ఫర్మ్ లో సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. కేస్ 1 లోనేమో కంపెనీ డైరెక్ట్ గా షేర్ హోల్డర్ కి లోన్ ఇస్తుంది. కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. కేస్ 2 లో కంపెనీ పార్ట్నర్షిప్ ఇండైరెక్ట్ గా పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కి లేదా అదర్ ఎంటిటీస్ కి లోన్ ఇస్తుంది. అదర్ ఎంటిటీస్ లో కూడా షేర్ హోల్డర్ కి హ్యావింగ్ సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైం కంపెనీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎలిజిబుల్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. అర్థమైందా? కేస్ 3 కి వెళ్ళొచ్చా? ఎస్ సార్. అయిపోవచ్చింది సార్. ఇట్స్ టైం 17. మీరు కోఆపరేట్ చేస్తే వెంటనే అయిపోతుంది. లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ గివెన్ బై ఏ లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ given by a closely held company to any person on behalf of such shareholder, లోన్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? కంపెనీ. ఎవరికి ఇస్తున్నారు సార్ అంటే ఎనీ పర్సన్ ఆన్ బిహాఫ్ సచ్ షేర్ హోల్డర్. సచ్ షేర్ హోల్డర్ కి ఎంత ఉండాలి? 10%. XYZ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. Mr. X is the shareholder, is having 12%. Mr. Y is one of the SK person. SK Y की कंपनी की SK, that means relation ఏమి లేదు సార్. X given money to Y, 10 lakhs money ఇవ్వాలి. ఎవరు ఇవ్వాలి? ఎవరికి ఇవ్వాలి? Y. X given an instruction to the XYZ private limited. SK given as a loan to the Mr. Y sir. Y కి లోన్ ఇవ్వండి సార్. అంటే X is one of the eligible equity shareholder. కరెక్టేనా? Yes sir. On behalf of Mr. X, such loan is given to the Mr. Y. In this case also, deemed dividend concept is applicable. A concept amma? Deemed dividend. Deemed dividend. Your hands are taxable. Mr. X or Mr. Y na? Mr. X sir. X hands lone taxability. అర్థమైందా?
త్రీ కేసెస్ కి డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ కేసులో లోన్ ఈస్ గివెన్ టు ది ఎలిజిబుల్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్, కరెక్టేనా? సెకండ్ కేసులో లోన్ ఈస్ గివెన్ టు ది entities, that means entities, partnership firm or AOP or BOI, HUF or ASAP. On that AOP or BOI or ASAP, yes, okay, the such shareholder having substantial interest. అర్థమైందా? Yes, sir. థర్డ్ కేసులో లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ గివెన్ టు ఎనీ పర్సన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది సచ్ ఎలిజిబుల్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. అర్థమైందా? Yes, sir. అనేది ఎక్కువగా ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతున్నాడు సార్. నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళిపోదామా? Yes, sir. మీ మనోహరం సార్ బుక్ లో కూడా ఉంటుంది, చూసుకోండి. దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ నీట్ గా ఉంటాయి, చాలా బాగుంటాయి. ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ సేమ్ యాజ్ అబోవ్ కదయ్యా. In the hands of Shareholder. Fully exempt. very good. 115 BBDA class apply avadu. Fully exempted under section 10 subsection 34. 34. The hands of companies. Okay, CDT 30%. 115O applicable, CDT at the rate of 30%. Surcharge at the rate of 12%. Health and education cess at the rate of 4%. Okay na? అర్థమైందా? Yes, sir. అర్థమైందా? Yes, half of the chapter income from other sources is over. Okay, ఇది చదువుకునే విధానం సార్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళానో తెలుసా నేను మీకు? సెక్షన్ 8 దగ్గర నుంచి వెళ్ళాను. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. అవును సార్. సెక్షన్ 8 దగ్గర నుంచే వెళ్ళింది. నేను మీకు సెక్షన్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5 పెండింగ్ ఉంది. 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ చెప్పాలి. 6 కంప్లీట్ చేశా. 6 ఏంటి? రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్. 8 దగ్గర నుంచి 115O ఇవన్నీ చెప్పుకుంటా వచ్చు. అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకేనా? ఓకే సో దీనికి నోట్స్ ఇస్తాలేమ్మా. ఓకేనా? ఓకే సార్. లేట్ అయింది, భోజనం చేయండి. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. మీట్ అగైన్ టుమారో. ఎనీ డౌట్ సార్? నో డౌట్స్.